carraan jiru amma namni aan seenaan hojjedha namni na laallata jedhu namni nama ta'e dhufuu qaba waan jedhu waan qabnuuf sadarkaa sanatti garuu amma tooftaa kamiinu fandii barbaadu ta'a maateriaalii dhiyeessuu ta'a nu diizaayinii isaa jarri kun anas dabalatee qophiidha waan barbaachisaa ta'e dhiyeessuudha sanarratti haala kanaan wal deeggaruu qabna tumsuu qabna tokko ta'uu qabna waan kanarratti waan yaalloo miti waan akka xabaatti ilaalamu miti kan inni ittiin madaalamuu qabu value isaatiin malee fiizikaalii isaatiin miti sanaan akkasitti ilaaluu qabna waan jedhuun qaba kana innaan kottaa biyya keessanii qabeenyaa keessanii irratti hirmaadhaa seenaa kana hambisuun hiikoo guddaa qaba waadanuu keessatti kan jedhuun qaba. Thank you for explaining. Just we were discussing about the issue. Previously we discussed with you. Now he's giving me what is going on it and how they are working. And I'm on the way to finish it now. I'm thanking him. Also you for explaining how you are working and so on. Thank you for everything. I would like also thanking these guys. They are exhaustively working with us. Particularly Mr. Leon, he has been here for the past 8 weeks. Still he will continue with us till the structural part of this palace conservation will finished. Mr. Fikiresilase also, he is architect, he is also working with us. And I'm very happy, I would glad to thank you for your concern and being with us and discussing the issue which is must be considered as heritage conservation as well. I hope we are waiting for your face hearing something to work with us and I am very happy too and we need very intensive and close follow-up and help for this conservation as well. Thank you very much. Thank you.